ওকে, রেক্ট্যাঙ্গুলার কিউবয়েড। এটা হচ্ছে আমাদের মেইন টপিক। এর পাশাপাশি আরো কিছু টুকটাক কিছু জিনিস যাবে। হুম, তোমার সো ফার্স্ট অফ অল, আচ্ছা এটা লেখো আগে। ও লেখার জয়েন ফার্স্ট। আচ্ছা আমরা শুরু করি। ফার্স্ট অফ অল আমরা আগে রেক্ট্যাঙ্গুলার কিউবয়েড আঁকবো। হ্যাঁ, তুমি আমার সাথে সাথে আঁকতে পারো বা একটু অপেক্ষা করতে পারো। এটা তোমরা তো ক্লাস 3-4-এ, স্পেশালি ক্লাস 3-তে থাকে এই জিনিসটা। কিউব দেয়, কিউব এঁকেছো না ক্লাস 3-তে থাকতো? ক্লাস 3-তে কিউব ছিল না, কিউব? স্যার ক্লাস থ্রিতে তো করোনা ছিল, তো তখন আঁকা হয় তেমন না, বাট কিছু হয় না ঠিক করে। এই যে একটা একটা যেমন রেক্ট্যাঙ্গেল এঁকেছি। হ্যাঁ, and I think you do have the primary idea what rectangle is, right? These are the 90 degrees. এই সবগুলো অ্যাঙ্গেল কত ডিগ্রি হবে? 90 ডিগ্রি। তো সার্টিন একটা তোমার যে লেন্থ এন্ড ব্রেথ নিয়ে রেক্ট্যাঙ্গেল আঁকার পরে এক্স্যাক্টলি এর সমান করে, সাপোজ তুমি এইদিকে নিয়েছো তো 7 সেন্টিমিটার, আর এদিকে নিয়েছো তো 3 সেন্টিমিটার বা 4 সেন্টিমিটার, এক্স্যাক্টলি সেম দুইটা রেক্ট্যাঙ্গেল আঁকতে হবে আগে পরে করে, রাইট? এন্ড দেন এন্ড দেন এন্ড দেন তোমার যে এখানে আমি যদি এটা কানেক্ট করে দেই, হ্যাঁ কানেক্ট করে দিয়ে, আচ্ছা ও বোধহয় জয়েন করবে এখনই, রাইট? সো খেয়াল করো যে এখানে এটাকে যদি প্যারালালি তুমি আঁকো, মানে স্কেল দিয়ে ডিস্টেন্সটা সবসময় সেম রাখো, তাহলে খেয়াল করো যে এক্স্যাক্টলি তোমার দুইটা ডিস্টেন্স সমান, রাইট? অলওয়েজ অলওয়েজ সেম। সো দিস টু লাইন, দিস লাইন এন্ড দিস লাইন প্যারালাল টু ইচ আদার, রাইট? প্যারালাল এটা। হুম। সো আলটিমেটলি এখানে দিলে সেম থিং, রাইট? আমি যদি তোমার এই সেম লাইন, ডিস্টেন্স যেটা, সেই ডিস্টেন্সটাকে মানে আমি যদি জাস্ট এটাকে কপি করি, এক্স্যাক্টলি সেম থিংটা আমি যদি কপি করি, রাইট? এই সেম থিংটা আমি যদি এই পাশে নিয়ে আসি, দেখো যে নিচে আর উপরে কখনোই সে লাইন মিস করবে না, রাইট? সব জায়গায় একই রকম। বুঝতে পারছি? জি স্যার। সো দ্যাটস হাউ উই ক্যান ড্র দ্য rectangular cuboid, right? This is actually rectangular cuboid, and it has, আমরা একটা কাজ করতে পারি যে এটার সলিডের কালার দিতে পারি। হয়তো ব্লু কালার দিলাম, লাইন কালার হয়ে গেছে এখানে। একটা হয়তো তোমার ব্লু কালার দিলাম উইথ ট্রান্সপারেন্সি 75%, সলিড। আর হচ্ছে তোমার আরেকটাকে হয়তো পিছনেরটাকে তোমার এটাকে হয়তো গ্রিন দিয়ে দিলাম।
ও বারবার সলিড সলিড ফিলে গিয়ে পিছনটা তো গ্রিন যদি দিয়ে দেই, হ্যাঁ, ব্যাক, সেন্ড ব্যাক, সো এটারও ট্রান্সপারেন্সি দিয়ে দেই। সো নাও we have a rectangular cuboid, right? Yes, sir. দুশ্রী, তুমি কি রেক্ট্যাঙ্গুলার কিউবয়ডটা কিভাবে এঁকেছি এটা দেখতে চাও? নো স্যার, ঠিক আছে, পারি। ফাইন। তো সো নাও উই হ্যাভ দিস, আমি এটাকে কপি করে এখানে রাখি, হ্যাঁ, রাখলাম এটা কপি করে। না, আমি এটাকে কিছু ডাইমেনশন মার্ক করি কিছু, আহ যেমন আমি এটার যে লেন্থটাকে, লেন্থের ভ্যালু ধরলাম এ, দ্য লেন্থ, তো এটা হচ্ছে বি, আর এই হচ্ছে সি, হাইট, রাইট, লেন্থ, ব্রেথ এন্ড হাইট, তিনটা হচ্ছে ডাইমেনশন, রাইট? নাও we have to think about that how many how many how many uh, surfaces are there, right? And there are two similar surfaces, and if you just think about the front one, the back one, they are just similar, one is similar to other. So if this one is one, this one is surface one, so the rear one will be the surface two, right? They are similar, right? And we have uh, four more surfaces. One is at the left, this one, and at the right, this one, right? So they will be marked, I mean, if I mark it as 3 and 4, 3 and 4. Now we have two more surfaces. One is the top one and the bottom one, right? So the top one, if the top one is number 5, let's take something different color. No, this one, okay. If top one is marked as 5, the bottom one will be 6. So now we have 6 surfaces of this rectangular cuboid. Now, how to make this box? If we just use some, want to make this box using papers, how to make that one, right? First, we need to determine the dimensions A, B, C. Assume that A is suppose 10 centimeter, and B is equal to assume 6 centimeter, and C is 4 centimeter, right? Now we're going to draw this on a paper so that we can actually make the box, right? Let's do that. First, we have to do like that. Let's see how to do that. First of all, this one, maybe this one, the number 6, right? The bottom one, okay? The bottom one. So this one, the 6. So it has two dimensions. One is A and another is B, right? So A is 10 centimeter. We have shown here A is 10 centimeter and B is 6 centimeter. So let's write down this 10 centimeter, and this one is 6 centimeter, right? And the surface is labeled as 6. Sir, are we gonna draw this in a paper, or we have to make some kind of origami? Not origami. First you observe actually what I'm going to do. First you see that one. Later on, I will teach you actually how to draw it on a paper to make the box, right? It's not like origami, right? Origami is all about folding, creating things using
hole, right? Now we have we need another surface. This one is actually the front one. The front one have two dimension. One is A, another is C, right? Another is C. The front one we labeled as number 1, right? So it is also 10 centimeter, but this one is actually C is 4. So এখানে হচ্ছে 4 centimeter, right? Now again, we're going to this one is the surface 5 and 6, then fold it, the front one and the top one, number 5, right? There is also 10 centimeter and 6 centimeters. Now we have a rear one. One is 5 on 6. One has another similar surface that is 2. So copy it, put it over here. Now this one is going to be the number 2. 10 centimeter and 4 centimeter, right? This one, same one, 1 or 2, right? স্যার বুঝেছি, করতে পেরেছি এটা। So this is also 6. This is also 6 centimeter. This one, but similar, right? And but this one is actually 4 centimeter, right? This one also 4 centimeter, right? Now we have and there are the number 3 and 4, right? So 4 centimeter, 4 centimeter. We have all together the 6 surfaces. Now we have to know that how to make a format of that so that we can make it in the quickest time. See, this one is C. This one is okay. Let it mark it different color. This dimension is C. This one is B, and this one is C again, then B. So we have 2C, 2B, altogether length, the length from here to there, altogether, actually, we can actually write down that this is, the length will be 2B plus 2C, right? And this one is A and C and C. So the length from this side to that, the whole length, can be calculated as A plus 2C. So if we calculate this one, 2B plus 2C, and if you have a carton factory, you see that if you buy anything, calculator, mobile, or computer, or anything, if you buy that, we need the box, right? We need carton. It's a huge industry, right? Using these, actually, we are learning some practical thing. So how to implement our mathematical knowledge in our everyday life, right? So 2 into B is 6 centimeter plus 2 into C is 4 centimeter. So 12 plus 8 and 20 centimeter. So from there to here is 20 centimeter. Now, if we just calculate A plus 2C, length from this side to that side, then what to do? A is 10 centimeter
plus 2 into 4, that is 10 plus 8, and it's 18 centimeter. Now we have the major dimension of the paper we need actually to do the whole thing. Now let's start. And then এটুকু বুঝতে পারছি সবাই? Hello? জি স্যার। Yes, sir. Okay, fine. Now let's go for the thing that how, from where we gonna start actually. So make it faster. Okay. Now, first, what we have to do, we have to draw a rectangle on a paper. We have to draw a rectangle of let's see this rectangle, this one. Okay, mark it as ABCD. Label is at ABCD. ABCD. So AB, the length of this rectangle, the ABCD is a rectangle, and the length of this one is actually 20 centimeter, and the width is 10, right? So we're gonna draw this on a paper. We draw a rectangle of 20 centimeter and 20 centimeter in this dimension, and 10 centimeter in this dimension, right? Now, what is our next thing actually? You see that we're going to find out these points actually on that rectangle, and these points are from A. If you calculate the distance from A, then this one is 4 centimeter. The next one is 6 centimeter far from that one, right? I mean, altogether from here is going to be 10 centimeter. And this one will be at 14 centimeter distance, right? I mean, 4, 6, and 4, 14. So if we mark it as over there, if we mark it as like this, that you just place the ruler over here and mark the first point as 4 and the second point as 10. I mean, at 10 centimeters long, and the third one as again as at 14 centimeter, right? And the same thing we have to do here also. 4, 10, and then 14. বুঝতে পারছি বিষয়টা? Hello? Yes, sir. This one is C, then B. So C plus B is 10. If you just calculate from here, from A to this point, and now if we just connect this line, 2 point, and then this one, and then this one, then we're gonna get our 4 surfaces, which are actually 2, 6, 1, 5, right? So this is going to be surface 2, then this one is 6, this one is 1, and this one is 5, right? Now next to will be this one, right? I mean, this from this side is going to be 4 centimeter, 4 centimeter. So if you just extend, placing the ruler over here, if you just extend it 4 centimeter and 4 centimeter this side, and again do the same thing as 4 centimeter and 4 centimeter this side, and connect them, then one is going to be the 3, another is going to be the surface 4. Now we just need an additional part to fix it. I mean, for the gum to put for fixing actually. This part actually you'll keep left some additional part here, additional paper, and some additional paper here. Now if you cut these actually, if you cut these at this point, I mean on these lines, these outlines, if you just cut and fold the papers on the lines, you can make the box, right? Got that? Hello?
Yes, sir. Yes, sir. পারবা, করতে পারবা? আঁকতে পারবে? এভাবে বক্স জি, বানাতে স্যার। পারবা? ওরা প্রচুর বক্স বানায় নিয়ে আসছে, হ্যাঁ? তোমরা ওইদিন ক্লাস মিস করছো দেখে কালকে আর আমি এটা করালাম না, ভাবলাম যে আজকে করাই। পারবা না করতে? বক্স বানাতে পারবা না পেপার দিয়ে? জি, স্যার। ওকে, ফাইন, গ্রেট। তাহলে আমি একটা কাজ করি, সেটা হচ্ছে যে আমি একটু প্রপার্টিজ নিয়ে আলোচনা করি। আই মিন প্রপার্টিজ অফ রেক্ট্যাঙ্গুলার কিউবয়েড, রাইট? ও, এটা তো দেখা যাচ্ছে ই করা হয়নি, গ্রুপ করা হয়েছে না? ওকে, ওই এটা কি হলো? ওকে, রেক্ট্যাঙ্গুলার কিউবয়েড এঁকেছো? এটা এঁকেছো? এঁকেছো? জি, স্যার। Okay, fine. জি, Now স্যার। I'm going to write down something, but keeping my microphone mute for 1 or 2 minutes. And I make it unmute. Never mind. Now write down the properties with me, right?
স্যার ওকে বলো। এখানে 4 নাম্বারে TO2 হবে না? Yes, 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 yes. I'm sorry. I've started with something else, but later on I finish it. Okay. বল। এটা হচ্ছে মুহিবের। Okay, let's discuss on the whole, right? I think we didn't have anything to discuss for the first three, right? Am I right? Yes, sir. First three, we don't need any discussion. The fourth one, to draw a rectangular cuboid, it requires 12 sides. Let's see, where are those 12 sides, right? Okay, we have how many A's? This one is the length, right? The another one here, the fourth one and third one and the fourth one. I mean, these all are similar, has similar length. These all, the length of these all sides are actually same. So there are 4 sides and there are 4 breadths, right? 2, 3, 4, right? And how many height? I mean, along height, how many sides are there? Along height, we have Oh, 2, 3, and 4 sides. So altogether, how many sides we'll have? We do have 12 sides. If we want to draw a rectangular cuboid, you need actually 12 sides, right? Understand it? Hello? Yes, sir. yes, And sir. in each surface, we have 4 right angles, right? In each surface, we have 4 right angles, right? So altogether, we have 24 angles and all are right angles, right? Now, let's talk about the cuboid, I mean the diagonals, right? Okay, diagonals. What are the diagonals? You have to, when you think about the diagonals through the rectangle, right? And one is there. This one, okay. The another one you can draw, another one. Another one is here. So make a different color. Okay. So at this point, right? If we just A, B, C, D, right? And there is E, this one maybe F, this one is G, H. So the first 2 diagonal we have drawn from AG and the BH. কোন সমস্যা? Hello, No, sir. Marisa, বুঝতে পারছি?
Yes, sir. Okay, this diagonal will draw from the F to C, from F to C, right? F to C. And the next one will draw from D to E. And they all coincide in one single point. Okay, however, now, so the next two diagonals is done is FC and DE. Right, FC and D. You find the 4 diagonals, right? How many diagonals? Hello? 4.